Okay. Hello guys. We are going through the questions for tutorial 2.5 physics form 4 topic momentum. Let's start the video. Okay. I strongly recommend you to do the question before watching this video lah. Right. First question. Okay. Let's see. Diagram 4 show two trolleys P and Q are on the frictionless plane, no friction. Trolley P move and collide with stationary trolley Q. Okay, you can observe there is a plasticine there. So after the impact, they're going to combine together. When they combine together, is it elastic or inelastic? Yes, it is inelastic. When you combine together, அது அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு they will go for one common velocity. Alright. So inelastic, what are the characteristics of inelastic? Total momentum should be constant. Okay. Total momentum should be conserved, right? So total momentum, right, like this lah. Total momentum will be conserved. Total energy will be conserved. Conserved means before and after are same for the whole system. And kinetic energy is not conserved. So, kena faham yang ni dulu. Okay. Ini ciri-ciri inelastic. So this is a elastic collision. Definitely wrong. This is inelastic. Both trolley do not go change in momentum. Change in momentum maksudnya mv minus mu. So kamu boleh nampak trolley Q ni initially it was 0. After the impact it will somehow will go with the velocity, right? So your velocity change, right? So when your velocity change, then your momentum change. So this is wrong statement. Total momentum before and after collision is same. Yes, in accordance to the principle of conservation of momentum. Jadi jawapan C. Total kinetic energy before and after the collision is conserved. No, not for inelastic, right? I just told you, right? Okay, kinetic energy is not conserved for inelastic. Total energy is conserved. Conserve maksudnya before and after same. Okay, next question. Question 2. Diagram 4 show two identical ball P and Q moving towards each other with a velocity V and 2V. The collision between them is elastic collision. Kalau elastic collision, not every time I will write this. Elastic collision, your momentum, your energy total and your kinetic energy, everything conserved. Ketiga-tiga conserved. Okay, right. But be careful, they tell you the identical ball maksudnya mass dia sama. Okay, this is going left, we take, okay, let's say I ask you to calculate the momentum, right? How you calculate for this? So you take the mass times velocity of P plus mass times velocity of the Q. You might be writing 2V, right? But be careful, velocity is opposite side. If this one you're taking positive, this should be negative. Careful nak letak negative tu. So which of the following is correct about the elastic collision? Total momentum of ball P before the collision is equal to the momentum of ball Q after the collision. This cannot be true because principle of conservation momentum says that the total system, total momentum for the both ball before and after equal, not one particular ball. So they mention one ball and another ball, cannot. The whole system, like your statement in the B. The total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. That is true. Kinetic energy of ball P, see particular ball, cannot. All I tell, all these things I told you, all these are conserved for the whole system, not particularly for P or Q. Cannot. Total kinetic energy is not equal, cannot. Elastic collision, it is equal, conserved. Okay. Next one. Next one, the diagram below show two trolley P and Q with two identical wooden block R and S on top of them. They tell identical wooden block. That means this is mass, this is also mass. That means equal mass lah. So this one is in motion, this one is U equal to 0. So I think this is related to your inertia lah.
So when you go like this, suddenly you impact with Q. Your P may be stopping or moving to the opposite side, but your M will continually move to the right. Move to the right due to the inertia. Okay, so this one must move to the right. So A or B lah. Okay, right. How about the next thing? Let's say your U, okay, this one, initially it was stationary. After you impact, after the impact, the thing is that we don't know where it going to move, right? They never tell. After the collision, it moved where? Okay. Okay, so since it's the stationary like this, okay, mass வந்து சேமா இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னா kalau mass சேமாக இருந்துச்சுன்னா இது ஆரம்பத்தில் ஒரு V இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, இது 0 தானே. After impact, this thing become V, this thing become 0. ஸோ ஆனால் அது எப்படி வரும்? ஆப்போசிட் சைடில் வரணும். அப்போ தானே அது 0 ஆக்க முடியும் மொமெண்டமே. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் நீங்கள் பாருங்கள், பிஃபோர் வந்து என்ன ஆகும்னா MV ப்ளஸ் 0 வரும். ஓகே, இந்த M ஒரு வெலாசிட்டியில் போகுது இப்படி, MV இதில் வந்து 0ல, ஏன்னா U 0. ஓகே, அப்போ after also should be MV what? ஓகே, இதே வேல்யூ தான் கிடைக்கணும். பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஷுட் பி ஈக்குவல், ரைட்? ஸோ அதே M ஆனால் நெகட்டிவ் வெலாசிட்டியாக இருக்கணும். எப்படி அது எனக்கு தெரியும்? சும்மா இப்படி கொண்டு வாங்க, நெகட்டிவ் MV வருதா, டு நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி. அதனால் அது இப்படி தான் மூவ் ஆகும். ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது அந்த ட்ராலி மூவ் பண்ணும். ஆனால் உன்னோட இனர்ஷியா வில் காஸ் த வுடன் பிளாக் டு ஸ்டே தேர். ஸோ this one will move left. It appear to be moving right. Okay, so jawapan dia boy. Okay, next one. If the principle of conservation of momentum is applied, of course, answer is donkey lah. He using a start block. Runners lah வந்து இந்த starting block பாய்ப்பாங்களே, அது வந்து to give initial momentum. Donkey is the answer. Okay, next one. இப்போ வந்து what diagram tree show? Okay, you all see identical coin PQR. So what will happen when the P collide with Q? Okay, P collide with Q, it's like it's like a pendulum question only. Okay, let's say we have pendulum same length. Okay, so let's say this one P, this one Q, this one R. Okay, when you raise this and then lepaskan, momentum dia akan transfer kepada Q, and then Q akan transfer kepada R. So these two will remain stationary. The R will move there. Okay, same thing. So the P transfer its momentum to Q, and then it become stationary. And then Q transfer the momentum to R, and then Q becomes stationary. Only R will move forward lah. So stationary, stationary, move. Answer boy. Okay, next one. 2012. Question 7. Okay, they put plasticine. Kalau dia cakap plasticine, inelastic. Okay, apa dia tanya? Kita tengok. Dia tanya, what is the common velocity after the collision? See, they also tell you they stick together. Kalau cakap stick together, combine ke, you letak plasticine saja, kita sudah tahu itu adalah inelastic collision. Okay, jadi kita tengok formula dia. Okay, formula for inelastic, mass 1, U1 plus mass 2, U2 equals to combine both mass because they stick together with common velocity V. Ini general formula dia. Tak susah sangat pun. Okay, kita tengok. You take this one as a positive. So M dia adalah 1.5, U dia adalah 2. M2 dia tak kisahlah apa-apa. Tengok U dia 0 kan, stationary. So the whole thing will be 0 lah. 0 times 1 is 0 lah. So sekarang M1 plus M2. 1.5 plus 1 lah. V. Solve this equation lah. 3 is equal to 2.5 V. So 3 divide 2.5.
equals to V. What is your V? Okay, let's calculate. It is 1.2 ms negative 1. So, jawapan C. 7. Below is the conversation between Ina and Ayu using the text messaging application. Okay, 2015 question. Hi Ayu, I received a letter for a course in Ipoh. Did you get it too? Hi Ina, I received the letter. How are you going there? My husband is sending me by car. What about you? I'm taking the electric train service, ETS. My vehicle is bigger, you know. Nerd joke, huh? Okay. The mass is 231,800 kg and can reach the speed 145 km per hour. Okay, car is smaller. Like we don't know. Okay, only 600 kg and the speed on the limit on the highway is 110 km per hour. I will arrive earlier than you. Okay, what was the question? Okay, let's see. Ayu state that she will arrive at Ipoh earlier if she starts the travelling time at the same time and same place as Ina. ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. So now based on the above conversation, what are the momentums? Okay, so simple. Tapi you kena bagi tahu dalam ms negative 1 itulah dia punya trick. Okay, car is 600 kg. Tapi dia cakap apa? 100 km per hour kan? No, 110. Okay. So 110 km per hour kita kena tukar lah. Dia ada dalam kilometer per hour, jadi kita kena tukar kepada meter per saat. So 110 km. Kilometer means times 10 to the power of 3 over 1 hour means 3,600 second. Okay, do this for the car. And the answer is 1833.33, something like that. So change it to what do you call standard form. 1, 2, 3, 4. So 1.83 times 10 to the power of 4 kg ms negative 1. So jawapan sudah dapat lah. You cari satu sudah dapat. Okay. Anyway, I work out for the ETS also. Okay, dia cakap apa? 231,800. So you multiply 145 km, kita 10 power 3 over 1 hour 3,600. Senang saja mau tukar. Okay, try to do this. 145 231,800. Okay. So kamu akan dapat jawapan 9336388.89, something like that. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 9.33 or 34 times 10 to the power of 6. So betul lah jawapan dia. Okay, next one, number 8. Which situation show the momentum is not conserved? Okay, kita tengok di mana momentum tak conserve. Okay, the first one is rocket. Rocket mesti momentum lah. Momentum. It is explosion what? It is explosion. So mesti kena conserve. Yang D itu, ini pun kena conserve juga. Momentum lah, ini momentum. Okay, itu pun momentum juga. And then this one is the piler. This one also momentum juga. Momentum punya konsep. You angkat, lepas you letak. Okay. But this one is not momentum. The B, it is impulse concept. Siapa belum learn impulse, nantilah. 2.7 we will learn impulse. So the answer is boy lah. You kena tahu. How I know all this? Because we know in this question related to momentum. This one momentum. Yang bukan momentum adalah yang ni impulse. Apa-apa yang sudah langgar dia pecah macam tu, itu adalah impulse lah. Okay, right. Next one. 2017, question 7.
Okay, diagram 4 show a velocity time graph of a parachute after jumping out an aeroplane. Okay. Which part ABCD show the highest momentum experienced by the parachutist? Okay. Right. Dia cakap highest momentum. Kalau you nak highest momentum ataupun momentum simbol dia P ya. You want the P higher, make sure the velocity or the mass is higher. So in this case velocity is higher. Jadi kamu tengok di mana dia punya gradient is higher. Okay. Kalau dia punya, okay, contoh dekat D. Yang ni gradient dia 0. Bukan gradient, actually the velocity lah. So, sorry, not gradient. You kena tengok velocity. Velocity ke mana yang paling maksimum? You kena tengok di situ lah. Dekat B yang paling maksimum. C sudah turun bawah. C sudah turun bawah. Okay. Alright. Question 10. Diagram 4 show the ice skaters skiing on ice. What can be done to increase the speed of the ice skater? Okay, kamu tengok dia pakai tangki macam tu. Okay. So you want to increase the speed. What you should do? Okay. So this question need modification. So we need to modify something to increase the speed of the ice skater. You increase the mass of the tank. You increase the mass, the velocity will be down. Okay, because momentum is PMV, right? So you tengok hubungan darab naik no inversely proportional. Kalau increase mass, velocity down, cannot. Increase the length of the ice skater. If you increase the length of ice skater, it will increase the friction as well. So cannot lah. Increase the rate of fuel combustion. This is correct. You need to increase the rate of fuel combustion. Why you need to increase the rate of fuel combustion? So when you having increase the rate of fuel combustion, the mass will start to decrease. Your velocity should be increasing. C. Increase the diameter of the tank exhaust. So what? Still the same mass. It doesn't make any change. Okay? Right. Question 11. See or not, the question challenging, Diagram 4 show a toy pistol. A bullet is shot out of the velocity v from the pistol. Okay, what is velocity? Basically explosion question. Okay, tengok betul-betul lah macam mana saya solve explosion. Untuk explosion you kena tahu dia punya formula. M1U1 plus M2U2. Actually M1V1 plus M2V2. Initially both also will be rest in any explosion, so equals to 0. Actually this is the before, this is the after lah. And the velocity must be opposite to each other. Must. Okay, so actually you can modify the formula like this. Why I put a negative here? The velocity here negative, the V2. Okay, I taking this as a V2 lah. Alright. So so you can modify this equation further like this also. You can bring the negative to the opposite side, become positive. So pistol is 0.1 kg. The velocity is 0.05. M2 is 0.01. What is the V2? Okay, calculate this. So 0.1 multiply 0.05 divided by 0.01. So you potong, you dapat 0.5 lah. Jadi jawapan dia C. Easy. Okay, next question 12. Which of the following statement best describe an elastic collision between two objects? Dia cakap tentang elastic kan? Okay, elastic momentum is conserved, betul. Kinetic energy is conserved, betul. Total energy, momentum and kinetic energy, 3 also conserved. Oh, okay. They're asking the best. Okay, so not only momentum lah, all 3 is conserved lah. Total energy, momentum and kinetic energy. Have to read properly. See, I also can make mistake. Okay, 13. This is consider explosion lah. Explosion doesn't mean explode. Okay. Both of the எதை நம்ம explosion சொல்றோம்னா ஒரு சிஸ்டம்ல
ரெண்டுமே ஆரம்பத்தில் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும். After explosion happen, one body move to one side, another body move to the other side. Okay, for example, the boy forward, the boat will move backward. Like that, it is a more explosion lah. So 50 kg guy on the stationary boat, mass to 25 kg. Figure show him jumping out the boat at a velocity of 4 meter per second. What is the calculate the velocity of the boat as the man jump. Okay, so cuba kita buat. Okay, kita ambil this is explosion, you know already. So M1 V1 equal to M2 V2 lah. That is the basically the shortcut formula for any explosion. So kita ambil boy dia dulu. Kita ambil boy tu positif. 50 velocity dia 4 equal to 25 velocity dia berapa? So 200 divided by 25 is equal to V2. So V2 should be 8 lah. Jadi jawapan dia donkey. Diagram 14 show a displacement time graph. See different question, something different. Okay, dia bagi displacement time graph tapi dia cakap momentum. So the total momentum of the object is 0. When the momentum can be 0, P is equal to mv. So the mass cannot be 0. When the velocity becomes 0, momentum 0. So cari di mana velocity is 0. Displacement time graph. So gradient bagi displacement time graph is displacement divided by time, which is velocity. Right? அப்ப அதோட gradient எப்ப 0 ஆகுதோ momentum is 0. So அதோட gradient எங்க 0 இருக்கும்? இந்த மாதிரி horizontal line gradient 0. Correct or not? So time 2 until time 6. Jawapan C. Next one, question 11. This one அந்த பையன் இப்ப அந்த frog. Okay? Now the frog. Okay, right. Just now the boy, right? So the frog will jump like this, but the lily pad move this way. I don't know. I put the lily pad. Okay, it's a leaf. Okay, right? So what's the question? Asking a calculation. Okay. Calculate the velocity of the leaf lah. Okay, so ini explosion kan, you sudah tahu kan, dua-dua tengok pergi two different direction, and two also initially was rest. Explosion dia ada dua condition saja. First, ரெண்டுமே வந்து ஆரம்பத்துல rest position இருக்கணும். After doing something, one will moving to the right, another one moving to the left. Opposite direction lah basically. So the shortcut formula M1 V1 equal to M2 V2. So the frog is how much? 0.1 kg. Velocity dia 2 meter per second. Mass to the leaf mass is 0.01. Jangan silap ganti nanti habis. So 0.1 multiplied by 2 divided by 0.01 is equals to V2. What is V2? Let us see. 20 meter per second. Okay, question 16. Diagram 9 show two identical balls moving towards each other with velocity u and collide with a perfect elastic collision. Two identical ball means same mass. So ரெண்டு மோதிக்கிட்டு என்ன பண்ணுது? Perfect elastic collision சொல்றாங்க. What will be the velocity of P and Q after the collision கேக்குறாங்க. Okay, let's see. Okay, இப்போ முதல்ல before எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கலாமா? Before momentum, before collision. This one mass multiply u plus இங்க ஒரு mass multiply by negative u. அது மட்டும் மறந்துடக்கூடாது opposite directionல. So kamu akan dapat apa? Mu minus mu, right? So is equal to 0. So after the collision, either one of it must be 0 or both also 0. Okay? So, or both also 0, right? So the answer, correct one is A lah. Both also 0. If both also 0, it will create a 0 momentum. Okay?
M times 0 plus M times 0. So, ikut dapat 0. Nampak tak? Perfect collision. Macam tu lah. Okay. I hope you understand. So, M1 U1 plus M2 U2. This one before collision. After collision, M1 V1 plus M2 V2. Okay, question 17. Diagram 15 show a car mass 1000 kg moving 20 meter per second hit the back of the lorry with 5000 kg which is parked. That means it is stationary lah. Park maksudnya stationary lah. Okay, so if the car stick to the lorry means inelastic. What is the common velocity, the V? So initially this was 1000 kg according to the question. Yeah, and the lorry is 5000 kg. Okay, so this is inelastic. Inelastic macam mana kita buat? M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 campur M2 dalam satu bracket V. So 1000 kg multiply U 20 plus ini park what? Parking what? So U equal to 0 lah. Letak 0 je lah. So M1 plus M2 is 5000 plus 1000 V. What happened? Suddenly 1000. I think it doesn't allow me to write there. Okay, never mind. I write there 6000 guys. Straight away. 6000 V. 5000 plus 1000 So if you do this, this is 3040 lah divided by 6000. Okay, what do you get? Then 3.33. Jawapan boy. Okay. Next question. Diagram show a trolley with an electric fan. What happened to the trolley when the electric fan is switched on? Kamu tengok airflow dia kat belakang. Jadi by principle of conservation of momentum, if you have a backward momentum, you should have equal forward momentum lah. So it will move to the right. Same like the swamp boat that I teach you that day. Okay. Two equal mass travel each other on a frictionless air track speed 60 centimeter per second. Okay. And 30 centimeter per second. They stick together on impact in inelastic collision. What is the speed of the mass after the impact? That means they're asking the common velocity lah. Dia cakap identical, right? Equal mass. Equal mass M je lah. You letak M. Doesn't matter. So M times 60. I never change to meter per second. It's okay one. They want the answer in centimeter also. Okay. Plus 30. M times 30. M1 U1. You know, I don't want to repeat the formula again and again. M2 U2 equal to M1 plus M2 bracket V. So M times 30. This is before. After they need to combine the mass 2M and the velocity we don't know. Tak apa, dia tak bagi mass tak apa, you buat je, you use your maths. So 60M plus 30M is 90M equal to 2mv. So 90M, 2M tu, you nak cari apa? V kan? Letak 2M dekat sini, mm you cut, so hilang lah. So 90 divided by 2 is 45. Answer donkey. Okay, next one. Question 20. The diagram below show a cannonball fired from a cannon. The mass of the cannon is 1000 kg. Ini semua explosion lah. Because cannonball ஆரம்பத்துல rest position இருக்கும். Cannon will move backward. Cannon will move backward and the cannonball will move forward. I don't know, something wrong. Okay.
Crazy. Okay. So cannon is what? 1000 kg. Cannonball is 10 kg. The recoil means pergi ke belakang. Recoil of the cannon. Dia pergi ke belakang towards left, right. So we assume the one is -5 meter per second. So what is the horizontal velocity? Like this. Okay, ini explosion kita dah tahu. Jadi M1 V1. Kalau kamu nak pakai formula ini, tak perlu letak negatif. Tak perlu letak negatif. If you want to use this formula. Okay. If you want to use the explosion formula, the simplified formula, you no need to put the V negative because I already bring them one side. It was initially like this one. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம 5 நேரம் அப்படி போட்டுருவோம். ஓகேயா? அப்போ நம்ம அந்த சைடில் கொண்டு போயிட்டாக்கா no need to put lah. So mass is 1000 kg, velocity is 5, M2 is 10 kg, velocity is V2. Okay? And then calculate this, 5000 divided by 10, 500 meter per second. Right? Okay. Which has the greatest momentum? Kamu tengok. Momentum is equal... Momentum is equal to mass time velocity. Kalau kamu nak greatest mass, okay, then you compare with mass. Velocity bagi constant. So, kalau hubungan bahagi, kalau you nak momentum higher, mass kena increase. Ataupun you nak compare dengan velocity, bagi mass constant. Kalau you nak greatest mass, greater the velocity. So, ஒன்னு mass ஏத்தணும், இல்லாட்டி velocity ஏத்தணும். Physics book on a table, velocity is equal to 0, what? So, momentum 0. An adult elephant sleeping, also velocity 0, therefore the momentum 0. A pen is rolling under the table. Okay, this one got momentum, but kitten is much heavier, right? And also walking should be faster than the pen rolling. So the answer is donkey. Okay, next one. The object moved with velocity 24,000 centimeter per minute. Nampak? Okay, dia dah mula dah. Okay, dia per minute. If the momentum is 20 kg meter per second, calculate the mass. Yang ni tak payah initial ini semua. Ini P equal to mv saja. Okay, because why I know like that? Because அது just வந்து momentum தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது collide பண்ணி after collision அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. Okay, so kita ambil mass dia. Mass dia yang kita kena cari sebenarnya. Velocity dia apa dia? 24,000 cm. You kena tukar kepada apa? You kena tukar, you tengok momentum punya unit, kg ms -1 kan? Semua dalam SI unit kan? Ini pun kena tukar dalam SI unit. So 24,000 centi maksudnya 10 to the power of -2. Okay, sudah jadi meter. Sudah jadi meter. Per minute, 1 minute. 1 minute is 60 second. Okay, you tak faham? 24 cm 1 minute. Adan per minute. Okay, apa? 24,000. You nak divide 100 can lah. But that's very weak. Centi na 10 to the power of -2 not தெரியும். 1 minute na 60 second. That's right. Okay. So this one is 20. So solve this. So you solve the inside the bracket one. 24,000 power -2 divided by 60. You get 4. 20 equal to 4m. So m should be 5 kg. Jawapan A. I give you so many questions because you need to train this a lot, you know. Momentum is very, very tricky and definitely one of the favorite topic in the exam. Okay, SI unit for the momentum. Baru dia tanya tengok. SI unit P equal to mv, what? So mass is kg, velocity is ms -1. So C is the answer. Okay, next one. Ini question unknown. A moving trolley with velocity u collide with an identical trolley. Identical maksudnya same mass at rest. Okay, kita cuba draw. Yang ni pun mass, ini pun m. But this one u0,
This one, it go with the initial velocity of u. The velocity of the combined trolley. Combined trolley means proof that this is inelastic. So முதல்ல இந்த before தேடிப்போம். Before collision வந்து m multiply u campur this m multiply 0. So 0 lah. Okay, this one mu, this one m times 0, 0 lah. And after collision, they combine, right? So m plus m, and they will go with the one velocity v. So cari velocity ni lah, itu yang soalan dia tanya. So mu is equal to 2mv. So you nak cari apa? V kan? So mu divided by 2m. So kamu tengok, m ni potong, m ni potong. You dapat apa? U over 2, right? That is half u. See? Not tough. You yang tengok soalan macam ni terus cabut. Okay, next. Two object P and Q mass 0.8 kg and 0.6 kg respectively collide. After collision, P bounces back. P bounce back means go this way lah. With the velocity of 1.6. So அது bounce back பண்ணதுனால அது negative 1.6 போடணும். Okay. Find the velocity of the object Q. Object Q எப்படி போகும் நம்மளுக்கு தெரியாது. அது depends. Positive or negative ஆனு depends பண்ணிருக்கு. Okay. So முதல்ல before collision பார்க்கலாம். Before collision 0.8 kg times 2 plus 0.6 kg times நல்லா கவனிங்க இந்த சைட்ல போகுது negative 4. This is before, you know. After வந்து 0.8 kg அது பாருங்க left hand side போகுது negative 1.6 plus 0.6 kg அது என்ன velocityன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இதுதான் question. So மேல உள்ளது before, கீழ உள்ளது after. So 0.8 times 2 is 1.6. அது மொத்தமா செஞ்சிருவோம். 0.8 times 2 plus 0.6 times negative 4. I'm getting negative 0.8 is equal to 0.8 times negative 1.6 negative 1.28 plus 0.6v. So இது அங்க கொண்டு போனீங்கன்னா negative 1.28 அங்க கொண்டு போனீங்கன்னா positive ஆயிரும். So negative 0.8 plus 1.28. So kamu akan dapat 0.48 lah equal to 0.6v. So velocity is equal to 0.48 divided by 0.6. So kamu akan dapat 0.8 கிடைக்குதா? 0.8 கிடைக்குது. பாசிட்டிவா தானே உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்பனா moving towards right hand side. Jawapan B. Kalau dapat dalam negatif, moving to the left. So it is moving towards right. Okay, next one, 26. A bullet of mass 10 gram. Bullet வந்தாலே அது explosion தான் guys. M1V1 equal to M2V2. அதான் shortcut formula. இதுல எந்த velocity நெகட்டிவா நீங்க கருதி பண்ண தேவையில்லை. Okay, if you use this formula. A bullet mass 10 gram strike horizontally at the target 2 kg and is embedded into it. Oh, இல்ல இது explosion இல்ல. This question வந்து inelastic collision. ஏன்னா நினைச்ச பிஸ்தோலும் புல்லட் ஒன்று இல்லை. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா புல்லட் வந்து நம்ம போது ஒரு பொருள்ல படுது. ஓகே, சிஎம் இந்த புல்லட் வந்து லெட்ஸ் இந்த ஒரு இந்த இதுல படுது, பட்டுட்டு அது ரெண்டும் ஒட்டிக்கிட்டு ஒன்னா போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது இன்இலாஸ்டிக் கொலிஷன்ல, இன்இலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ kita tengok. So the two objects then move together with the velocity of 4. Move together to inelastic lah. So m1u1 plus m2u2 equals to m1 plus m2 times v. So m1 dia 10 gram. Kita ambil bullet sebagai m1. 10 gram kamu kena tukar kepada kg ya. So bahagi dengan 1000. So kamu akan dapat 0.01 kg lah. 0.01 kg and initial velocity dia
a bullet of mass, அதுதான் கேட்குறாங்க, what is the velocity of the bullet just before the strike, they want the u lah, plus அந்த 2 kg பொருள், and அதோட velocity வந்து move, அதோட velocity வந்து 4 கிடையாது, அது வந்து after move together with 4 velocity, இது வந்து after impact. அதுவும் அது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கணும், மொதல் புல்லட் போயிட்டு அடிச்சு அந்த புல்லட் அப்படியே கொண்டு போகுது, அப்போ ஆரம்பத்தில் அது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அதனால 0. அதுக்கப்புறம் combine their mass 0.01 plus 2 kg, and the final velocity, the common velocity moving together is 4. Find the u, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து என்ன வரும், 2.01 times 4. So I'm getting 8.04 here, and here 0.01 u. So u is equal to how much? இது வேற. Okay, u is equal to how much? இங்கே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம், எழுதும் பாரு. Okay, so 0.01 u is equal to என்ன சொல்லிக்கிறேன், 8.04. u is equal to 8.04 divided by 0.01 எவ்வளோன்னு பார்ப்போம், 804. Jawapan C. Okay, baik, kita tengok soalan 27. Bullet gun explosion, M1 V1 equal to M2 V2. Okay, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun mass 490 gram. The bullet leaves the gun with this speed. What is the initial speed of the recoil of the gun? Initial speed லாம் 0, அது அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் நார்மலாக செய்ய வேண்டியதான். ஓகே, லெட்ஸ் சே நம்ம பிஸ்தோலோட மாதிரி எடுத்துக்கலாம், 0.49 எடுத்துக்கணும். அதோட பிஸ்தோலோட விலாசிட்டி தான் கேட்குறாங்க, அதாவது கன்னோட விலாசிட்டி V1. அப்புறம் புல்லட் வந்து 0.001, அதோட velocity வந்து 120. Okay, just solve this equation. 0.01 multiply 120 divided by 0.49. So you should be getting 2.45. Round off to one place, so 2.4. Okay, what is the value of v ன்னு கேட்குறாங்க, அடுத்தது பாருங்க. Okay, வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, ஒரு phone call வந்துச்சு. Okay, the diagram describe the motion of the two bodies before and after collision. What is the value of v? So before collision calculate பண்ணுங்க, 3 times 5 plus 1 times, இது வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் போட தேவையில்லை, ஏன்னா இதுவும் அதே சைடில் தான் இருக்குது, கவனிங்க. அப்போ இதோட டோட்டல் வந்து 15 plus 1 16ல, ஸோ அதே 16 தான் ஆஃப்டர் கொலிஷன்லேயும் வரணும். ஓகே பாருங்கள், 3 times v plus 4 times 1, அதே 16 தான் வரணும், ஏன்னா பிஃபோர் கொலிஷன் must be equal to after collision. ஸோ 3v is equal to 16 minus 4, 12 வந்துடும், ஸோ v equal to 4. Jawapan boy. ஓகே, அடுத்தது டிக்கெட் இப்போல வச்சு கூட கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ யூ மஸ்ட் நோ விச் ஒன் இஸ் யூ, விச் ஒன் இஸ் வி. ஸோ பிஃபோர் கொலிஷன் பாருங்கள், அவங்க 10 கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ அதோட வெலாசிட்டி எவ்வளோன்னு தேடி வச்சுக்கிங்க. அது வேறு சென்டிமீட்டர் per செகண்டில் தான் வரும். யூ வந்து பிஃபோர் கொலிஷன் பாருங்கள் எத்தனை திக் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கிங்க, 10 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை எத்தனை திக், 1 2 3 4 5. ஸோ 5 டைம்ஸ் 0.02, ஒரு திக் வந்து 0.02, மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம். 10 5 times 0.02, so saya dapat 100 centimeter per second. அடுத்தது v பார்ப்போம், after collision v இது 4 centimeter divided by 1 2 3 4 5, 5 times 0.02 செகண்ட் வந்துடும். ஸோ எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம், இது 40 வருது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வெலாசிட்டி கிடச்சிருச்சு. ஓகே, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டயக்ராம் below show ticket tape produced in a non-elastic collision. non-elasticனா inelastic. அப்போ ரெண்டு பேருமே கடைசியாக ஒரே வெலாசிட்டியில் போவாங்க.
ஃப்ரீக்வன்சி 50 கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா வந்து ஒரு திக் வந்து 0.02ன்னு சொல்கிறதுக்கு. அதனால் ignore this part. And the mass of the trolley P is 2 kg. Mass of the trolley Q is 5 kg. Wait. Mass of the trolley எவ்வளோன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஓகே ரைட். இது வந்து பிஃபோர் கொலிஷன் வந்து அப்போ நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து இன்இலாஸ்டிக் கொலிஷன். நம்ம அதை அழகாக செய்யணும் அந்த கேள்வியை. m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 darab dengan v. ஸோ ட்ராலி P வந்து 2 kg. இது ஐடென்டிக்கல் ட்ராலி கிடையாது. அப்போ ட்ராலி P வந்து 2 kg. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கொஸ்டினில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, P தான் மூவிங், P is moving but Q is stationary. P is moving, Q is stationary. நீங்கள் பாட்டு இது P இது Qன்னு சொல்லிடக்கூடாது. 100 centimeter per second is P, Q is 40 centimeter. அப்படி சொல்லக்கூடாது. அது பிஃபோர் ஆஃப்டர். Q stationary, right? அப்போ Q ஓட ஆரம்ப மொமெண்டம் should be 0ல. இது ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். இது வந்து எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். 100 centimeters per second பிஃபோர் காலிஷன். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஃப்டர் காலிஷன் வந்து they stick together and move with 40 centimeter per second. So equals to trolley P 2 kg, trolley Q தெரியல, மேஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன். and அதோட velocity வந்து 40 வருது. இவ்வளோதான். ஸோ 200 is equal to 2 plus m times 40 வரும். அந்த 40 எங்கே எழுத்துட்டிங்கன்னா 5 வந்துடும். 200 divide 40, 5 வந்துடும். ஓகே, 2 plus m, so m equal to 3 kg. ஓகே, அடுத்தது பிளாஸ்டிசின் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இது இன்இலாஸ்டிக் கொலிஷன் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். Diagram below show two trolley of the same mass before and after collision. Okay, after collision பாருங்க ஒட்டிக்கிச்சு. அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, which of the following statement is correct about the momentum after collision? Momentum after collision should be same lah before. No change, no change. Okay, momentum வந்து மாறாது. அவங்க வந்து தனிப்பட்டு டோட்டல் மொமெண்டம் மாறாது. ஆனால் அவங்க ட்ரோலி ஏ ட்ரோலி பி உடனே கேட்குறாங்க, தனித்தனியாக கேட்குறாங்க. ஓகே ஓகே, தட் இஸ் அ ட்ரிக் பார்ட் ஆஃப் த கொஷன். ஆஃப்டர் காலிஷனில் எப்படி ஆகும்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, இது வந்து ஆரம்பத்தில் 0வாக தானே இருக்குது, இது யூவாக தானே இருக்குது. ஆஃப்டர் காலிஷன் என்ன ஆகும்னா ட்ராலி பி தேங்க கம்பைண்டிங்க ட்ராலி ஏ அண்ட் மூவ் வித் வி, ரைட்? அப்படின்னா இதோட வெலாசிட்டி ஏறி இருக்குதானே அர்த்தம். ஆரம்பத்தில் 0, இப்போ கம்பைன் பண்ணி அது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னா வெலாசிட்டி ஏறும் தானே. அப்போ ட்ராலி பி வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ். இந்த ஆன்சர் ராங், இந்த ஆன்சர் ராங். ட்ராலி ஏ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பார்ட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ட்ராலி பி. இன்னொன்று அது வந்து மேஸ் அதிகமாகிடுச்சு தானே இப்போ 2 பேரும் கம்பைன் பண்ணால். அப்போ கண்டிப்பாக அது டிக்ரீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ சி ஆன்சர். ஓகே, 31 பாட்டன். இது பெண்டுலம், அதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இது இப்போ வந்து PQR has similar pendulum, P has velocity u. அது போய்ட்டு நீங்கள் விட்டிங்கன்னா அது மொமெண்டம் Qவில் பாஸ் பண்ணும், Q வந்து இதுக்கு பாஸ் பண்ணும், இது பாஸ் பண்ணி இது பாஸ் பண்ணி இதுவும் அதே ஒரு ரேஞ்சில் இதாயிரும், ஸ்விங் பண்ணும். ஸோ predict what will happen after collision. only R தான் மூவ் பண்ணும். ஓகே, R தான் கடைசியாக மூவ் பண்ணும். P and Q does not move while R move with the velocity of u. Yes, அதுதான் நடக்கும். ஓகே, மற்றதெல்லாம் wrong. ஓகே, அடுத்தது the picture below show the fireman holding a hose spraying out water. Several men are needed. இந்த அன்றைக்கே நான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். why we need that? because அதோட பேக்வர்ட் மொமெண்டம் அவ்வளோ கூடியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்குல to reduce the large recoil effect. இதுதான் அந்த recoilனா backward momentumனு அர்த்தம். அதை குறைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பேர் தேவை. to increase the speed, increase the massலாம் கிடையாது. ஓகே, அது என்ன ஃபயர்மேனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, உள்ளே இருக்க பைப் கண்ட்ரோல் பண்ணும். 33
Which of the following quantity is not conserved in inelastic collision? Definitely kinetic energy. 34. நம்ம அந்த pile driving நம்ம சொன்னல இது. Determine the velocity of the foundation. இருங்க question பார்க்கல. Figure below show a pile driver at velocity 20 meter per second. The pile driver and the foundation pile move together. Move together na inelastic. Determine the velocity of the foundation pile immediately after being hit by the pile driver. அப்போ ஆரம்பத்தில் pile driver should be 0. combine பண்ணி அது ஒரு velocityல போகும்ல, அது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. So first thing 150 times 20 plus இது 0-ஆக இருக்கிறதுனால 0 போட்டுருவோம் நேரா. அப்புறம் ரெண்டு பேரும் combine பண்ணணும் mass, ஏன்னா inelastic. 150 plus 550 and then times by V. அந்த V எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். So 150 times 20 should be 3000. 150 plus 550 700. இங்க நம்ம இது பண்ணிடணும். So 30 over 7, which is equal to 4.23 28, sorry 29 actually. Closest answer C. 35 கடைசியா இந்த கேள்வி. If P represent the momentum of the bullet, S represent the momentum of pistol, அது எப்படி கிராஃப்ல ரெஸ்பெக்ட் இது காட்டுவீங்க? இதெல்லாம் செம்ம கேள்வி. ஓகே, ஸோ எப்படி இதை எது இப்படி நம்ம காரணமா கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போவாங்க. அதனால ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவ்னு சொன்னாக்கா இது பொய். ஓகே, ரெண்டோட மொமெண்டமும் சேமாக இருக்கணும். அதனால அதோட கேப் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகேயா, ஸோ அதனால இது பொய், இதுவும் பொய். ஸோ ஜவாப் பண்ணியா இது. ஓகே, மொமெண்டம் சேமாக இருக்கணும். வெலாசிட்டி வந்து கூடவே குறைச்சல் போகலாம், ஆனால் மொமெண்டம் தான் நாங்கள் லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால மொமெண்டம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். Okay, that's all for paper 1. Okay, I will continue the paper 2 in a separate video. Okay, all right.